Hello again. This seminar is about respiratory membranes وراح يكون تكملة ال previous lecture. Contents of this seminar: Introduction to respiratory membranes and its layers, factors العوامل اللي تأثر على rapidity سرعة respiratory exchange of oxygen and carbon dioxide, factors اللي تأثر على rate of gas diffusion through the respiratory membranes diffusion capacity والcapacity مال oxygen, carbon dioxide and carbon monoxide. أول شيء الانترودكشن، مقدمة عن respiratory membranes اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة. The membrane separating air within the alveoli from blood within the pulmonary capillaries is called respiratory membranes, and it is where the gas exchange takes place. Layers of respiratory membrane. طبقات respiratory membrane أخذناها قبل لكن كانت باسم آخر اللي هو blood air barrier. بالنسبة للهيستولوجي هو نفس الفكرة. أول شيء راح تكون أكو layer of a fluid containing surfactant that lines the alveolus and reduces the surface tension of the alveolar fluid. نعرف شنو السرفاكتنت اللي هو المادة اللي تفرزها الخلية اللي هي نيموسايت 2 اللي هي squamous alveolar cell type 2. هذا السرفاكتنت يعمل على reduces the surface tension of the alveolar fluid على مود لا يصير collapse أثناء expiration. ثانياً the alveolar epithelium which is composed of thin alveolar cells اللي هي squamous alveolar cells اللي تكون الالفيولاي اللي بيها type 1 بيها type 2 وكذا. ثالث شغلة هي an epithelial basement membrane اللي هو تستند عليها squamous alveolar cells. رابعاً a thin interstitial space between the alveolar epithelium and the capillary membrane، لكن لازم يكون أكو space تفصل بين الالفيولاي والكابيلاري. خامساً a capillary basement membrane that in many places fuses with the alveolar epithelial basement membrane. مثل ما الepithelial cells مع الالفيولاي بيها basement membrane، فأيضاً الاندوثيليال cells مع الكابيلاري أيضاً بيها basement membrane. وآخر شيء هو pulmonary capillary endothelium. هذه الصورة توضح طبقات respiratory membrane. على اليسار هو الالفيولاي، هاي الكافيتي مال الالفيولاي، وعلى اليمين هو الكابيلاري، موجود هذا الديسك اللي هو red blood cell. Between them هو respiratory membrane أو يسمونه blood air barrier. أول شيء راح يكون هو alveolar fluid with surfactant اللي هو خلينا نقول مثلا يكون البطانة مع الالفيولس. بعدين هو alveolar epithelium اللي يكون الوول الجدار مع الالفيولس. بعدين basement membrane of alveolar epithelium، ثم interstitial space، هذه تكون مكان يعني فارغ between the capillary and the alveolus، بس هو ما فارغ تماما يعني هو بينه interstitial fluid. بعدين basement membrane of capillary endothelium والcapillary endothelium cells. بعدين هاي يقول إنه diffusion of oxygen carbon dioxide، مشر عنه بالأسهم حتى نعرف اتجاه diffusion. Factors increase the rapidity of the respiratory exchange of oxygen carbon dioxide. Despite the large number of layers, the overall thickness of the respiratory membrane in some areas is as little as 0.2 micrometer and averages about 0.6 micrometer, except where there are cell nuclei. يعني على الرغم من عدد طبقات respiratory membrane الكثيرة، فهو أكيد الثيكنس مالته صغير كلش، ممكن يكون 0.2 micrometers in some places وممكن يصل ل 0.6 in other places. The total surface area of the respiratory membrane is about 70 square meters in the healthy adult human male, and the total quantity of blood in the capillaries of the lung at any given instant is 60 to 140 milliliters. Now imagine this small amount of blood spread over the entire 70 square meters, and it is easy to understand the rapidity of the respiratory exchange of oxygen and carbon dioxide. على الرغم من صغر حجم اللونجز، لكن أكو كثير factors تعمل facilitating للغاز exchange عن طريق زيادة السيرفيس area. فالسيرفيس area مع respiratory membrane التوتال is about 70 square meters، واللي هي مساحة كبيرة مقارنة بكمية البلد القليلة اللي تدخل اللونج. فالتوتال amount of blood اللي يدخل الكابيلاريز بالboth lungs is about 60 ل 140 milliliters. Now imagine هاي small amount of blood، كمية صغيرة من البلد نعملها spread over the entire 70 square meters، يعني عندنا surface area كبيرة جدا مقارنة بهذا small amount of blood، فيصير respiratory exchange of carbon dioxide and oxygen يصير rapidly and efficiently. The average diameter of the pulmonary capillaries is only about 5 micrometers, which means that the red blood cell must squeeze through them. The red blood cell membrane usually touches the capillary wall, so oxygen and carbon dioxide need not pass through the significant amount of plasma
as they diffuse between the alveolus and the red blood cell. This too increases the rapidity of diffusion. من العوامل الأخرى اللي تزيد ال rapidity of diffusion مثل ما قلنا بالإضافة إلى large surface area and the small amount of blood يكون هو ال average diameter of the pulmonary capillary الصغير جدا اللي about 5 micrometers. من تجي ال red blood cell تعمل squeezing through the capillaries فيكون ال red blood cell membrane touching the capillary wall. فالأكسجين والكربون دايوكسيد ما يضطرون يمرون خلال البلازما اللي هو موجود بالكابيلاري وإنما مباشرة من الألفيلاي إلى الريد بلاد سيل لأن المسافة بيناتهم تكون صغيرة. Factors that affect the rate of gas diffusion through the respiratory membrane. أولا راح يكون ال thickness of the membrane inversely proportional أكيد لأن كل ما زادت thickness of the membrane راح يزيد المسافة وكل ما زادت المسافة يقل ال diffusion لأن ال diffusion يتناسب عكسيا مع المسافة. مثال على هذا الشيء راح يكون هو الإديما اللي هي حالة مرضية increases the respiratory membrane thickness. الإديما هي حالة من السويلينج اللي تصير بعد الانفلاميشن أو certain injury بحيث أنه الكابيلاريز تعمل leaking يطلع السوائل تطلع من الكابيلاريز تروح للinterstitial space. نعرف أن الانترستيشال سبيس هي واحدة من اللايرز من الريسبيراتوري ممبرين مثل ما أخذناها بداية الليكتشر. فهاي اللاير راح تكبر وبما أنه تكبر راح تزيد الثيكنس مال الريسبيراتوري ممبرين وبما أنه يزيد الثيكنس أكيد راح يقل الديفيوجن فهي واحدة تتعلق بالأخرى. فالإديما increases the respiratory membrane thickness وبالتالي يقل الديفيوجن. العامل الثاني اللي يأثر على rate of gas diffusion through the respiratory membrane is the surface area of the membrane وحكينا عنه يكون directly proportional. مثال على حالة مرضية هو removal of entire lung. إذا شلنا lung كاملة راح يقل surface area to the half normal. لذلك من يقل surface area راح يقل diffusion لأن هي علاقة طردية. النقطة الثالثة والرابعة إحنا شارحيها من قبل يقول بأنه diffusion يعتمد على شيء اسمه diffusion coefficient diffusion coefficient بدوره يعتمد على solubility يتناسب معها طرديا مع الغاز solubility والغاز molecular weight ويتناسب معها عكسيا. وثاني شغلة بأنه rate of diffusion in the respiratory membrane is almost exactly the same as that in water for reasons explained earlier. Therefore, for a given pressure difference, carbon dioxide diffuses about 20 times as rapid as oxygen. Oxygen diffuses about twice as rapidly as nitrogen. هاي الشغلة شارحيها من قبل أنه يكون أن الكربون دايوكسيد solubility coefficient مالته diffusion coefficient ماله أكبر فلذلك diffuses يعني يكون rapidly than oxygen والأكسجين يكون الكوفيشنت ماله أكبر من نيتروجين فهو diffuses يعني about twice as rapidly as nitrogen. رابعا هو partial pressure difference of a gas between the two sides of the membrane between the partial pressure of the gas in the alveoli and the partial pressure of the gas in the pulmonary capillary blood. هذا كلام أيضا معاد. Respiratory membranes diffusing capacity هو قدرة الريسبيراتوري ممبرين على عملية التبادل الغازي. من نريد نقيس هاي القدرة بطريقة كمية expressed in quantitative terms نسميه respiratory membranes diffusing capacity. تعريفه هو أشنو؟ هو كمية يعني هو volume of the gas that will diffuse through the membrane each minute for a partial pressure difference of 1 millimeter of mercury. هذا يعتبر الستاندرد. All the factors discussed earlier that affect diffusion through the respiratory membrane can affect this diffusion capacity. Diffusion capacity for oxygen. In the average young man, the diffusion capacity for oxygen under resting condition averages 21 milliliter per minute per millimeter of mercury. Oxygen pressure difference across the respiratory membrane during normal, quiet breathing is about 11 millimeter of mercury. إذا كانت diffusion capacity of oxygen for each 1 millimeter of mercury اللي هو الستاندرد يكون 21 milliliter per minute فإيش قد راح يكون ل 11 millimeter of mercury اللي هو normal pressure difference اللي هو خاص بالأكسجين across the respiratory membrane. فالتوتال على مود نحصل على التوتال راح نضرب 11 في 21 ونحصل على 230 milliliters of oxygen per minute diffusing through the respiratory membrane, which is equal to the rate at which the resting body uses oxygen. احنا قلنا بأنه هو يكون during normal quiet breathing فأكيد راح يكون هذا diffusion capacity of oxygen at rest. During strenuous exercise or other conditions that greatly increase pulmonary blood flow and alveolar ventilation, the diffusion capacity for oxygen increases in young men to a maximum of about 65 milliliter per minute.
which is 3 times the diffusing capacity under resting condition. This increase is caused by several factors. في حالة الإكسرسايز أكيد راح يزيد pulmonary blood flow and alveolar ventilation، وبالتالي يزداد diffusion capacity، يعني كمية الأكسجين اللي لازم تدخل البلد وكمية الكربون دايوكسيد اللي لازم تطلع من البلد لازم تكون أكثر على مود يعني تواكب هذه الحركة والإكسرسايز. راح تزيد بعد ما كانت 21 راح تصير 65 تقريبا، which is 3 times the diffusing capacity under resting conditions. فأشون راح تصير هذه الزيادة بالديفيوزنج capacity؟ أولاً opening up of many previously dormant pulmonary capillaries or extra dilation of already open capillaries, thereby increasing the surface area of the blood into which the oxygen can diffuse. فتوسيع هذه الكابيلاريز يكون له دور بزيادة السيرفيس area، وبالتالي يزداد الديفيوزنج capacity لأن هو يعتمد على السيرفيس area. ثانياً a better match between the ventilation of the alveoli and the perfusion of the alveolar capillaries with the blood. This is called the ventilation perfusion ratio اللي راح نتحدث عنه بالnext lecture. الventilation هي مثل ما نعرف التهوية، يعني دخول الهواء إلى داخل اللنجز. perfusion هي عملية التروية، يعني دخول البلد إلى داخل pulmonary circulation الكابيلاري بصورة خاصة. Therefore, during exercise ما راح يزيد فقط ventilation، وإنما راح يزيد أيضا diffusing capacity of the respiratory membrane for transporting oxygen into the blood. Diffusing capacity for carbon dioxide. The diffusing capacity for carbon dioxide has never been measured because carbon dioxide diffuses through the respiratory membrane so rapidly that the average partial pressure of carbon dioxide in the pulmonary blood is not far different from the partial pressure of carbon dioxide in the alveoli. The average difference is less than 1 millimeter of mercury. فإن فرق الضغط of carbon dioxide across the two sides of the respiratory membrane is too small to be measured. لذلك the carbon dioxide diffusing capacity مالته has never been measured. ولكن بالاعتماد على عدد من المعطيات نقدر نقدر diffusing capacity for carbon dioxide. أول شيء diffusing capacity أحد الأشياء اللي يعتمد عليها هو diffusion coefficient، diffusion coefficient ينتسب طرديا مع الغاز solubility وعكسيا مع الغاز molecular weight. فبما أنه الكربون دايوكسيد solubility ماله عالي والمولكيولر ويت مالته قليل، فيكون diffusing capacity مالته أكثر من الأكسجين 20 مرة. diffusing capacity مال الأكسجين كان 21 في حالة الرستنج، وفي حالة الإكسرسايز كان تقريبا 65، هاي لكل 1 مليمتر of mercury. بالنسبة للكربون دايوكسيد راح يصل إلى 400 or 450 في حالة الرستنج، وفي حالة الإكسرسايز يصل ل 1200 إلى 300. Diffusing capacity for carbon monoxide. When we measure the diffusion capacity of oxygen, we need to measure the partial pressure of oxygen in the pulmonary capillary blood first, which is so difficult and imprecise, so it is not practical to measure oxygen diffusion capacity by the normal direct procedure. Instead, we measure the carbon monoxide diffusion capacity and multiply it by 1.23 because the diffusion coefficient for oxygen is 1.23 times that for carbon monoxide. Thus, the average diffusing capacity for carbon monoxide in healthy young men at rest is 17 milliliter per minute. ولأن diffusing capacity مع الأكسجين is 1.23 times، فراح نضرب 17 times 1.23 وراح نحصل 21 milliliter per minute اللي هو diffusing capacity for oxygen at rest. إيجاد diffusion capacity مع الأكسجين صعب لأن نحتاج نجد partial pressure مع الأكسجين which is so difficult and imprecise، فلذلك نستخدم الكربون مونوكسيد instead. الكربون مونوكسيد عنده affinity للهيموغلوبين حاله حال الأكسجين، فنجد diffusion capacity for carbon monoxide ونضربه في 1.23 لأن diffusion coefficient اللي هو المفروض يكون أعداد ثابتة. diffusion coefficient مع الأكسجين is 1.23 times that for carbon monoxide. بالنسبة لي lung function test فهذوي السلايدين للإطلاع، هم إضافة من عندي فقط. إيمتى نحتاج نقيس diffusion capacity for oxygen؟ في بعض الحالات المرضية يزيد diffusion capacity أو يقل، يعني سيب إنه alternation هو المفروض يكون رقم ثابت ما يزيد ولا يقل، ولكن إذا زاد وقل معناها أكو فد مشكلة، أكو problem، فنستخدم lung function test لإيجاد diffusion capacity for oxygen، ومن خلاله نعمل diagnosing lung damage and diagnose lung conditions including مثلا emphysema and pulmonary hypertension. During a lung diffusion test, a person will inhale a small amount of air، وهذا small amount of air يحتوي على small amount of carbon monoxide, and then exhale into a tube. The doctor collects and tests the exhaled air to see how much gas
a person has breathed out. This test gives the doctor an idea of how much oxygen a person breathes in and how well the gas exchange system is working. This test is also known as the fusion lung capacity of carbon monoxide test. وهذه الصور توضح فكرة هذا التست. وقلنا يستخدم الكربون مونوكسيد بدل الأكسجين للأسباب اللي ذكرناها، لأنه الكربون مونوكسيد إيجاد الديفيوجن كاباسيتي مالته أسهل من الأكسجين. وأخيرا السلايد المفضل لدى الطلاب. Thank you for listening.